Na sasa imebainika kwamba angalau masomo matano yatajumuishwa pamoja kwa mujibu wa pendekezo la jopo kazi la mageuzi ya elimu. Hatua hiyo itafanya masomo kuanzia chekechea hadi sekondari kuu yapunguzwe. Chama cha walimu wakuu wa shule za msingi kimeitaka taasisi ya kubuni na kukuza mitaala KICD kujumuisha masomo na wala si kuyafutilia mbali. Nacho chama cha wakuu wa shule za sekondari kimeonya kwamba huenda hatua hiyo ikavuruga kabisa malengo ya umbo la CBC. Hata hivyo, anavyoripoti mwanahabari wetu Shadrack Miti, taasisi ya KICD imesema kwamba hapana hata somo moja ama hakuna hata somo moja litakalofutiliwa mbali. Hoja zilizowasilishwa na wazazi kuhusu mzigo na gharama ya kutekeleza CBC zililishawishi jopo kazi la mageuzi ya elimu kupendekeza kwamba idadi ya masomo yanayofunzwa shuleni kuanzia chekechea hadi sekondari kuu yapunguzwe. Mkurugenzi mkuu wa taasisi ya kubuni na kukuza mitaala nchini, Profesa Charles Ngondo, anasema masuala kama vile mfanano na mwingiliano wa masomo yalichangia pakubwa uamuzi wa jopo kazi hilo. When learners wake up to go to school, usually they start learning at 8, and for primary school, grade 1, 2, 3, by 1 o'clock they should have be done with their lessons. If they are in upper primary, then they could go up to 3 o'clock so that then they have time to play. And we were realizing that we were taking all the 35 lessons without sufficient time for breaks for learners to play. These are children, you know. So that is one thing that I think this suggestion or reduction of learning areas takes care of. Masomo kama vile sayansi jumuishi, yani integrated science, na elimu ya afya, yani health education, yatajumuishwa pamoja na kuunda somo moja, huku sayansi ya nyumbani na sayansi yakijumuishwa kwa somo moja la sayansi. Masomo mengine yatakayojumuishwa ni somo la jamii na studies za maisha, yani life skills. We can rename the subjects, but every learning area which was supposed to be captured in a certain subject which is going to be dropped should be infused in the other subjects. The fear that a reduction of the learning areas by 1 or 2 would water down CBC is something that I can assure the country is unfounded. The spirit of CBC on those 5 pillars, which is what you check, are still fully guaranteed and fully taken care of. Katika sekondari msingi ambako ilipendekezwa kwamba pawe na masomo yasiyozidi 9, inapendekezwa kwamba somo la 9 liwe la kuchagua na litategemea uwezo na talanta za mwanafunzi. We can talk about the subjects being reduced, but we are saying the content should not be lost. The basic curriculum framework gives us the vision of what we want to achieve with the CBC by identifying which learning areas that we need to get. I'm yet to be convinced on the criteria that was used to decide on junior secondary to have learning subjects, learning areas reduced to 9 and not 14. We have constituted a team. They are actually currently meeting at KICD that is looking at all the learning areas at junior and considering now which of these learning areas that are still standing alone could be interpreted as a talent area that we can merge. We can put as an option. But again, in looking at what subject to make optional, there's also the question of resources. We are thinking about some of these learning areas which could be very good, but which the country is not very ready now to implement in all schools, so that again we let schools not try to look for resources for all learning areas, but for an option that they think in their context they can competently handle. And that will be our way of responding to the question of burdening schools to look for resources in all the 14 learning areas. Angalau masomo matano yameratibiwa kujumuishwa pamoja katika juhudi za kupunguza idadi ya masomo kati ya chekechea hadi sekondari kuu. Shadrack Miti, KICD News. Na mtazamaji, tukiachana na masuala ya CBC ama elimu kwa jumla, tuangazie masuala ya siasa.